start then. How about telling? ඔබනේ ඉතින් අහන්න දෙයක් මේ ඉස්සරහා ඉන්නේ. තාම කලින් ඉන්නේ. ෆොටෝස් ගන්න බැරි ඉන්නවා කලින් ඉන්නේ. කන්නේ පටන් ගමු. තව මොනවද තියෙනවද මල් පාස් කරන්න කනේ මල් ගහගන්න. තව මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ළමයි එක්සෑම් ඉස්සරහ මම කිව්වා නේද? මොකද්ද බෑ කියන්නේ? නෑ බෑ කියන්නේ මොනවද? ඒක මට කියලා විතර මේකේ අදාළ ලෙක්චර් එක්ක කතා කරන්න ඕන. Okay, so in our last session, we have discussed about Fourier series. And as I remember, we have done one example. Ne? So, a Fourier series. If we review the things that we have learned in our last session, a Fourier series is an infinite series. Actually, it's a trigonometric series because there are some the Fourier series consists of some trigonometric terms, sine and cosine. The Fourier series means we are representing a periodic function as the infinite trigonometric series. So the Fourier series of such a function means we are obtaining an infinite trigonometric series starting from a specific function. And we have done one example. So finding Fourier series means we need to find the respective Fourier coefficient for the given function. So to find the Fourier coefficient, we are using Euler's formula. There are three formulas. Since there are three coefficients, we have to follow up with three formulas. So the first formula is to find the constant term A naught. We are using the expression 1 over 2 pi integration along minus pi to phi f of x dx. Then to find the coefficient an, can anyone remember what is we put the Fourier coefficient an in front of sine or cosine term. an කියන එක දාන්නේ cosine term එකට ඉස්සරහින් ඉන්න sine term එක. එතකොට an කියන coefficient එක හොයන්න අපි පාවිච්චි කරන expression එක වෙන්නේ 1 over 5 integration from minus phi to phi f of x cos nx dx. ඒ වගේම bn, the third coefficient bn කියන එක හොයන්න අපි කරන්නේ 1 over 5 integration from minus phi to phi f of x sin nx dx.
So we can replace the f of x according to the problem. අපිට දැන් හිතන්නකෝ අපිට Fourier series එක හොයන්න ඕනේ f of x is equals to x කියන function එකේ නම් අපි මෙන්න මේ coefficients උනේ f of x කියන එක වෙනුවට x කියන function එක replace කරලා integration එක apply කරලා තමයි Fourier coefficients තුන හොයන්නේ. So අපි එක example එකක් කරා. අපි තව එක example එකක් කරමු. ඔයගොල්ලෝ try කරාද ඊළඟ example එක කරන්න? Have you tried to do the second example? This one, I ask you to practice. Yes, the photo of what them with the and put the period in Karana de Akne. Okay, I will give 5 minutes. First, let's try. Is there a developer? Function f of x which is assumed to have the period of 5. Details of the work. First, you actually here you need to find 3. Okay, coefficient you have to find separate. What do you need? Because I'm going to ready. Line class का demo comment था
Okay, so let's see. We are going to do the problem. This is the example number 2, part A. So our function f of x is given as a periodic function. Here. Phi minus x. This is happen if x is varies from minus pi to 0, and this is if x is from 0 to 5. So here we are asking to find the Fourier coefficients. So to find the first Fourier coefficient is A naught. You tell me the expression to find A naught. 1 over 2 phi integral from minus pi to pi f of x dx. And here we can see that the integration is required to find starting from minus pi to pi. But here, this function is defined as two cases. Throughout this region, minus pi to pi, this function is defined as two parts. So we need to separate the integration into two parts, starting from minus pi to 0 and 0 to 5. Okay, so we can write the first step as by keeping this 1 over 2 phi fixed. We are dividing the integration into two parts. F of x dx plus 0 to pi f of x dx. Okay. And we can see that in this first part, from minus pi to 0, the function is what? Minus 5 වල ඉඳන් බිඳුවට යන කාලේ function එක මොකක්ද? f of x ගේ කොහොමද define කරලා තියෙන්නේ? f of x කියන එක x කියලා තමයි define කරලා තියෙන්නේ. එතකොට බිඳුවේ ඉඳන් 5 ට යනකම් ඒක define කරලා තියෙන්නේ 5 minus x කියලා. එතකොට when we can write our next step by replacing fx by this x and 5 minus x. So I will write in a new page. Oh. So shall we multiply this into, shall we bring this into this side, then we can omit this bracket. Then we can write 2 phi a naught is equals to from minus pi to 0 x dx plus 0 to phi minus x dx. And then this is equals to, if we integrate x with respect to x, what is the result? If we integrate x with respect to x, what is the result? Integration of x? Huh? It is x squared over 2. Since this is a definite integral, we need to substitute this upper and lower limit. So we can write it in this way. Then plus, we need to integrate this function as well. Phi minus x with respect to the variable x. So what is the answer? මෙතන තියෙන්නේ minus sign එකක් හින්දා අපිට ඕන මේක minus ලකුණෙන් integration දෙකකට කියලා වෙන් කරන්න. එතකොට integration of phi dx. phi කියන එක මොකද්ද? constant එකක් නේ. integration එක වෙන්නේ constant එක integration එක වෙන්නේ
අපේ ෆන්ක්ෂන් එක එක නම් ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙන්නේ x. එතකොට ෆන්ක්ෂන් එක phi නම් ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙන්නේ මොකක්ද? It's phi x. So we can write it as phi x minus integration of x. Again, it is x squared over 2. And then we have to substitute the upper and lower limit. Okay, so let's substitute these two limits. If we substitute x by 0 here, then it is 0 minus phi to the power 2 over 2 plus, here we need to substitute the upper limit first. So 5 times phi minus phi squared over 2 minus 5 times 0 minus 0 to the power 2 over 2. And we can see that this whole thing is equals to 0. 5 times 0 is 0. 0 to the power 2 again 0. 0 over 2, 0. So this whole thing is 0. And this provide what is the answer of this one? Minus 5 to the power 2. Minus 5 to the power 2. Minus 5 to the power 2 is equals to 5 to the power 2. Then 5 to the power 2 over 2 minus, so I will write it in the next step. We have obtained minus 5 to the power 2 over 2 plus 5 to the power 2 minus 5 to the power 2 over 2. So if we simplify this one, that is the answer that we can get obtained. මෙතන දින 5 වර්ගයක්. ඒකෙන් අඩු කරන්න දින 5 වර්ගයේ බෙදීම දෙකේව දෙකක්. උත්තරේ මොකද්ද? The answer is equals to 0. So with that we have obtained 2 5 times a naught is equals to 0. This means our a naught is equal to 0 over 2 5. බිඳුව ඕනෑම සංඛ්‍යාවකින් බෙදපුවම මොකද උත්තරේ? බිඳුවයි. So a naught is equals to 0. Is this clear to everyone? Do you need me to explain this again? Okay, if you need, note down this. එහෙනම් ලියාගත්ත නැති අය ඉන්නවද? Okay, so try to do the second coefficient an and bn. Try to find. ගාන දැන් ළමයි.
Okay, now we are going to find the second coefficient. Tell me the expression to find the second coefficient an. What is the expression, Euler formula that we are using to find the coefficient an? It's 1 over pi integration from minus pi to pi f of x cos n x dx. Okay, so here also, since we are finding this Fourier coefficient for the original function that we are supposed to find the coefficient, this function is also defined into as a piecewise function from piecewise function throughout the region minus 5 to 5. So we have to divide this integration into two pieces. So let's first multiply this, cross multiply this 5, and then subject 5 times an. Then we can separate this integration into from 0 to no. Starting from minus 5 to 0 f of x cosine nx dx plus මේ ගානට ලිව්වම ගාන පේනනේ තව ලොකුට ලියන්න ඕනද? And 0 to 5 f of x of x cos nx dx. Since this is a piecewise function from minus 5 to 0, what is the function f of x? It is x. And from 0 to 5, it's 5 minus x. So we can write this as 5 times an is equals to minus 5 to 0 x cos nx dx plus from 0 to 5 minus x cos nx dx. ළමයි කියන්න බලන්න මෙතන මෙන්න මේ බ්‍රැකට් එක අපි දැම්ම නැත්නම් මොකක්ද වෙන්නේ? මේ 5 minus x කියන එකට බ්‍රැකට් එක දැම්ම නැත්නම් මොකක්ද වෙන්නේ? ඒක අපි රීඩ් කරන්නේ 5 minus x cos nx කියලා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ ට්‍රේස් එක මුළු ෆන්ක්ෂන් එකම මේ cos nx කින් ගුණ වෙලා තියෙන්නේ 5 විතර. ඒක නිසා මෙන්න මේ බ්‍රැකට් එක දාන එක අනිවාර්යයි. හරිද? ඔය වගේ දේවල් තමයි ඔයගොල්ලෝ අද මෙන්න මිස්ටේක්.
Okay. So then we have to integrate. Okay, so let's start from these cases separately. I am going to label this first part as I1 and this second part as I2. So let's integrate those two cases separately. So we are going to evaluate the integration I1. So first, මුලින් හිතමු මේ ලිමිට් එක නැතුව ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක හොයන විදිය බලමු. පස්සේ ලිමිට් එක සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න පුළුවන් හින්දා. හරිද? නැත්නම් ලිමිට් එකක් දාගෙනම කරගෙන යනවද? හාද? නෑ නැතුව කරන්න. Integration, we have to integrate the function x cos nx dx. දැන් මෙතන අහගන්න ඉතින් ඔන්න මම integration by parts කියලා දෙන්න යන්නේ. Here we have to integrate. මෙතන දැන් අපිට integrate normally integration එකේදී මෙන්න මේක තමයි integration sign එක මේ dx කියන එකේ meaning එක මොන variable එකට respect මොන variable එකෙන්ද අපි integrate කරන්න කියන්නේ. With respect to which variable කියන එක තමයි terms එක තමයි මේ dx කියන එකෙන් දෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මෙහෙම අපිට දුන්නාම මෙන්න මේ part එක තමයි the function f of x that we are supposed to integrate. එතකොට අපි දන්නවා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මෙහෙම f of x dx කියන එක x dx කියලා තිබ්බොත් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. ඒ වගේම cos nx dx කියන එක තිබ්බත් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න ඉගෙන. හැබැයි මේ දෙක ඉගෙනගෙන තිබුණා කියලා මේ දෙක ගුණ කරලා මේකේ උත්තරේ ගන්න බෑ. මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක මේකෙන් ගුණ කරලා මේ උත්තරේ ගන්න බෑ. මොකද මෙතන තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක x වතාවක් cos nx කියලා තිබ්බා කියලා. නැහැ හිතන්න ඕනේ නැහැ. හිතන්නකෝ. අපිට තිබුණා මෙහෙම. x ධන x plus cos nx dx කියන එකේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක හොයන්න තිබ්බොත් අපි දන්නවා මේක හොයන්න පුළුවන් x dx වෙනම හොයලා plus cos nx dx කියලා. හැබැයි in this case we have multiplication sign instead of plus sign. In this case, we are considering x times cos nx dx. If we got this type of function, we cannot obtain the answer by this formula. Make integration එක වෙනම හොයලා මේක වෙනම හොයලා ඒ දෙක ගුණ කරලා උත්තරේ ගන්න බෑ. ඒක බෑ කියන්නේ බෑම තමයි. ඒ කියන්නේ අපි differentiation වලදී අපි ඉගෙන ගන්නවානේ product rule එකක් කියලා එකක්. එහෙම product rule එකක් කියලා එකක් integration වලදී නැහැ. functions දෙකක් multiply functions දෙක ඒ කියන්නේ අපිට integrate කරන්න තියෙන function එක මොන හරි functions දෙක ගුණිතයක් විදිහට තියෙනකොට හැම වෙලේම ඒක integration එක හොයන්නත් බෑ. පුළුවන් cases සීමිතයි. ඒ සීමිත අවස්ථා ටිකෙත් integration එක හොයන්න rule එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි integration by parts කියන්නේ. මේකෙදි integration by parts මම ඕන note එක ගෙවුවනේ integration by parts වල. මගේ ළඟ ඒක නෑ. Let me check. Yeah. Okay, so let's see how to do this type of thing. මේකෙදි අපිට දැන් ගාන හදන්න මතක තියාගන්න. මෙතන දැන් මෙච්චර වෙලා කියපු දේවල් වලින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. x cos x වගේ ෆන්ක්ෂන් එකේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක හොයන්න කිව්වහම x ගේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙනම හොයලා cos x ගේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙනම හොයලා ඒ දෙක ගුණ කරලා x cos x ගේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක ගන්න බෑ කියලා. හරිද? දැන් so let's see, we are going to integrate nx dx.
එම ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට තිබුණාම අපි ඉස්සෙල්ලාම අඳුර ගන්න ඕනේ මේ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකේ types මොනවද කියලා. මෙතනදී අපි කන්සිඩර් කරනවා types වර්ග පහක්. ඒකේ මෙන්න මේ e කියන එකෙන් represent වෙන්නේ exponential functions. exponential functions කියන්නේ e to the power something වගේ තියෙන function. ඒක තමයි අපි අඳුරගන්න පළවෙනි type එකේ functions එක. දෙවෙනි එක trigonometric functions. trigonometric functions. මෙතන එනවා a කියන එක represent කරනවා arithmetic. arithmetic කියන්නේ x වර්ගය x වල තුන්වෙනි බලය x වර්ගය ධන x ධන x වර්ගය අන්න ඒ වගේ arithmetic function. මෙතන L කියන එක represent කරන්නේ logarithmic function. log terms ln හරි log හරි terms තියෙන functions තමයි L වලින් represent කරන්නේ. මේ I වලින් represent කරන්නේ inverse. එතකොට මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට මේක ඕනේ වෙන්නේ නැහැ මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තේ මේක ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනේ වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන විතරයි. arithmetic function, trigonometric function and exponential. හරිද? ඊළඟට අපි මෙතනදී කරන්න ඕනේ අපි අඳුර ගන්න ඕනේ අපිට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක මේ ටයිප්ස් තුනෙන් කොයි ටයිප් එකටද යන්නේ කියලා. දැන් මේ x කියන එක බලුවද ඒක මොකක්ද? arithmetic එකක්ද logarithmic trigonometric එකක්ද exponential එකක්ද? It's an arithmetic function. x කියන්නේ මේ vg arithmetic vg නේද? ඒක සිංහල වචනේ arithmetic vgද? ෂහර් මේ උෂානි vg නේද? vg ඔව්. එතකොට ඊළඟට මේ cosn x කියන එක arithmetic ද trigonometric ද exponential ද? obviously trigonometric. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක ප්‍රොඩක්ට් දෙකක් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා තිබුණොත් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි මේ දෙක මේ ටයිප් පහෙන් මොන ටයිප් දෙවලටද අයිති වෙන්නේ කියලා අඳුන ගන්න එක. ඊළඟට that is the first step. As the second step we have to identify මෙන්න මේ දැන් අපි මෙතන අඳුර ගන්න ඕනේ මොනවද ටයිප් දෙක කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ටයිප් පහෙන් කොයි ටයිප් එකකටද මෙතන තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක යන්නේ කියලා අඳුරගත්තට පස්සේ මේ දෙකෙන් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ මේකෙන් මේ ilet කියන මේ ෆෝමියුලා එකේ මේ කෙලවරට දකුණු පැත්තේ කෙලවරට වැඩිපුරම කිට්ටුවෙන් දෙන ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හිතමු තියෙන්නේ t trigonometric and exponential එකක් නම් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ e. trigonometric and arithmetic නම් එතකොට මොකද්ද සිලෙක්ට් කරගන්නේ? අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ t. මෙතනින් t කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි දැන් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට එනවා integration by parts වලට තියෙන ෆෝමියුලා එක. ඒ ෆෝමියුලා එක කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න derivative කියන්නේ d over dx u times v. මොකද්ද මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක? කොහොමද මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නේ? product form එක derivative එක හොයන්න තියෙනවා අපිට product of two functions. කොහොමද හොයන්නේ? integration by parts ඕනේ. ඔයාලා කට්ටියන් එමු ගන්න අපි ගන්න හදමු. මේක හරියන්නේ උත්තර දෙන්න මොනවද? දැන් කට්ටිය උගන්වලා තියෙන්නේ නේ integration by parts කරන විදිහ. apply කරන විදිහ කියලා දුන්නාට කට්ටියට නේද? derivative formula එක ඕනේ. ගන්න හදන තනියම මට බෑ කියලා නේ. මට බෑ නේද?
මේක කියලා දෙන්න ඕනේද? මේ ඔක්කොම දන්නා වගේ ඉන්නේ හින්දා මං හිතේ කියලා දෙන්න ඕනේ නැතුව ඇති කියලා. ආ? මොකද්ද ඇහෙන්න කියන්නේ? මොකද කියන්නේ? අන්නහලු. එතකොට කියලා දුන්නේ කට්ටියකෝ. කවුද කියලා දුන්නේ කියලා තමයි මම අහන්නේ. Lushani, Madhuransi, Akash, Tarusha, Himasha. Hashan, nahi? Hirushan. Hashan, no level ni karana. අවාර මට නම මතක නෑ අර මේ සෙකන්ඩ් බැච් එකේ අර අතරින් ගියා සමෝදි තව ඉන්නවා මෙතන මේ සෙහාරා ඈ ගෑස් එක කෙනෙක් ඉන්නද වරේ පන්ති ඔයගොල්ලන්ගේ අර සචින්ව හම්බුණා එදා අපිට ඔව් වෙඩින් එකට සති ගන්නයි අරයව මතකුණ අර කන්නාඩියේ තියෙන තරුෂ නේද ඈ අධ්‍යාපනම කරමු තරුෂ ඒකනේ මගේ තරුෂ තමයි වෙන නම් කියන කතා කරලා වැඩක් නැහැ හරි ගාන හදමුද දැන් ඇතිනේ hina උනානේ back to class okay එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ අපිට තියෙන functions දෙකේ type එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්නවා හරිද ඊට පස්සේ මෙහෙම දැන් අපිට මේකනේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න ඕනේ මේම පටන් ගමු මම ෆෝමියුලාස් මොනවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ කරන විදිය විතරක් කියලා දෙන්නම් මොකද ෆෝමියුලාස් කියලා දෙන්න කිව්වොත් අද ඒක විතරයි මට කරන්න වෙන්නේ එන්න මේක තමයි අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න යන්නේ දැන් මෙතන අපි අඳුනගත්තා x කියන්නේ arithmetic function එකක් cosn x කියන්නේ trigonometric function එක. එතකොට ඒ දෙකෙන් වැඩිපුරම දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ trigonometric කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ cosn x තමයි වැඩිපුරම දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක ලියා ගන්නවා මෙන්න මේක සමාන වෙනවා කියලා. ඔන්න බලගන්න මම ආයතරයක් කියලා දෙන්නේ. මේක සමාන වෙනවා මේ දැන් අපි මේ කන්සිඩර් කරන ෆන්ක්ෂන් දෙකෙන් වැඩිපුරම දකුණු පැත්තේ නෙමෙයි වම් පැත්තේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක. වම් පැත්තේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක වෙන්නේ මේ x කියන එකනේ. ඒක අපි මේ විදිහටම ලියනවා. හරිද? ඒක මේ විදිහටම ලියනවා. ඊළඟට ලියනවා d over dx කියලා. මේක මේ ලියන මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝමියුලා එක. හරිද? මුලින්ම මෙතන වම් පැත්තේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක arithmetic function එක x ඒක මේ විදිහට ලියනවා. ඊළඟට d over dx කියලා. ඊළඟට මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක වැඩිපුරම දකුණු පැත්තෙන් තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක කියලා අපි අඳුනගත්තා trigonometric function එක cos nx කියන එක අන්න ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ මෙන්න මේ cos nx කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක තමයි මෙතෙන්ට ලියන්නේ. ඒතර cos nx කියන එකේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක මොකක්ද? cos x කියන එක තිබ්බනම් ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙන්නේ sin x. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ cos nx. එතකොට මොකද ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙන්නේ? sin nx over n. එතකොට අපි මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක තමයි මෙතෙන්ට ගේන්නේ. ඒක ලියනවා sin nx over x dx here. එතකොට අපි මෙන්න මේ ගාන වෙන විදියකට ලියාගෙන තියෙනවා. මෙතන x නෙමෙයි
මෙතන තියෙන එකම වෙන විදිහකට ලියන්න. මොකද මේ d over dx sin nx over n කියන්නේ cos nx නේ. ඒක වෙන විදිහකට තමයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේක සමාන වෙනවා. මේක සමාන වෙනවා. මෙන්න මෙතන දැන් අපිට තියෙනවා මෙතන තියෙනවා එක ෆන්ක්ෂන් එක. මෙතන ඇවිල්ලා දෙන මේ d over dx වලට හයින් තව කෑල්ල. එතකොට ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී අපි ලියනවා මෙන්න මේ දෙකේ මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් දෙකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදියට එක ටර්ම් එකක් x වතාව sin nx over n ඊළඟට මේක this should be always minus integration මෙන්න මේ කෑල්ල ගෙනවා ඉස්සරහට. එතෙන්ට මේ ඊතලයක් නෙමෙයි. මේකෙන් මෙන්න මේ කොටස එනවා එතෙන්ට. ඒකට අපිට ලියන්න පුළුවන් this is equals to sin nx over n ඊළඟ මෙතන මේ තියෙනවා d over dx ඒකත් ඒ විදිහටම ලියනවා d over dx මේ ෆන්ක්ෂන් එක එනවා මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තිබුණු මේ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි මෙතෙන්ට ආවා. ඒකට තව මෙන්න මේ dx කැලේ ඉතුරුයිනේ. ඒකත් ඒ විදිහටම ලියනවා. හරිද? තේරුණාද? ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. මේක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඉන්ටිග්‍රේෂන් සයින් එකක් නැහැනේ. අපි ඒක ඒ විදිහටම ලියනවා x sin nx over n කියලා minus මෙතන එනවා මෙන්න මේ n කියන එක constant එකක්නේ. constant එකක් ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකකින් එළියට ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ඒක ලියනවා 1 over n integration sin nx මේ කැල්ල dx over dx කියන්නේ x කියන එක මේ x විශේෂයෙන් අවකලනය කරපුවම මොකද උත්තරේ dx over dx කියන්නේ d over dx x කියන්නේ එකයිනේ. එතකොට වතාව times 1 dx. දැන් මෙතන මේ times 1 කියන එක අපි ඒක ලිව්වේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ මම තව ස්ටෙප් එකක් ලියන්නම්කෝ. x sin nx over n minus 1 over n integration of sin nx dx. then sin nx dx විශේෂයෙන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද උත්තරේ? sin nx ගේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක this is equals to x sin nx over n minus 1 over n මේක ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක වෙන්නේ minus cos nx over n මේකේ මේ ලිමිට්ස් අපි දැම්මේ නැති හින්දා ගාන කම්ප්ලීට් වෙන්න නම් මේ ආබිටරරි කොන්ස්ටන්ට් එක දාන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මේ ගානේදී ආබිටරරි කොන්ස්ටන්ට් ඕනේ නැහැ. අපි ලිමිට් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේනේ. මෙතෙන් එනකල් මේක ගානේදී තේරෙනවද ළමයි? ආයිසරක් කියලා දෙන්න ඕනේ කට්ටිය ඉන්නවද උස්සන්න? ආයි කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා ඔක්කොම තේරෙලා ඉන්නේ. ඊළඟ ගාන තනියෙන් හදන්න ඕනේ. Originally we are asked as the I1 අපිට හොයන්න ඕනේ integration එක from -5 to 0. එතකොට මේ limit එක අපි apply කරගෙන එහෙම අපි හදපු මේ ගාන පුරාවටම. එතකොට මෙතන කරන්නේ අපිට ඕනේ limit එක -5 to 0. එතකොට මේක ඒ විදිහටම මෙතනටත් -5 to 0 කියලා දාන්න පුළුවන්. මේකේ දැන් මේ මෙතන මේ ටර්ම් එක ගත්තේ මේ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක ගුණ කරනනේ. ඒකත් ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකෙන් ආපු රිසල්ට් එකක් හින්දා එතෙන්ටත් අපි මේ -5 to 0 කියන එක සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේක ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක -5 to 0 මෙතනට මේක බිඳුවේ ඉඳන් අනේ -5 to
0. May integration minus 5 to 0. Make a minus 5 to 0. Then minus 5 to 0. අන්තිමට මෙතෙන්ටත් එනවා minus 5 to 0 මේකටත් අපි minus 5 වලින් ඉඳන් 0 ට එනකල් substitute කරන්න ඕනි. ඒකට දැන් උත්තරේ substitute කරලා ගන්න උත්තරේ ගන්න තමයි දැන් යන්නේ. This is equals to අපි මේ හොයන්නේ I1 නේ. We are finding I1. Okay. මේ function එකට x වෙනුවට බිඳුව ආදේශ කරොත් x කියන එක බිඳුව ආදේශ කරා බිඳුව වතාවක් sin n වතාවක් බිඳුව sin බිඳුව බෙදීම n මොකක්ද උත්තරේ බිඳුවයි ඊළඟට minus x වෙනුවට ආදේශ කරන්න ඕනේ අපි මොකද්ද minus 5 කියන එක එතකොට minus 5 times sin minus n pi over n ඊළඟට මේ පාර්ට් එක minus 1 over n times minus cos n 0 over n minus මේ minus එක එනවා minus cos minus n pi over n මටත් එපා වෙලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මොනවද this is equals to මෙතන මේ ඍණයි ගුණ වුණාම ප්ලස් වෙනවා sin n5 කියන්නේ කීයද ගිය සතියේ කිව්වා sin n5 sin n5 is always 0 since this is sin minus n5 we can rewrite it as minus sin n5 this goes to 0 because of this part goes to 0 this entire term goes to 0 so the first term make a 0 minus 0 minus මෙන්න මෙතන මේ යට තියෙන n එක common හින්දා අපිට එළියට ගන්න පුළුවන් මේ cos ඉස්සරහින් දින minus sin එකත් common හින්දා අපි මේක plus කියලා ගමු 1 over n squared මෙතන ඉතුරු වෙනවා cos 0 කියන්නේ කීයද cos බිඳුව 1යි ඊළඟට මෙතන එනවා minus cos n5 cos n5 කියන්නේ මොකද්ද it is minus 1 නේද අපි cos n5 කියන එක ඒ විදිහටම ලියමු කියලා නේ කිව්වේ. So this is 1 minus cos n5. එතකොට උත්තරේ එනවා I1. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකට අපිට උත්තරය ආවා 1 over n squared times 1 minus cos n5 කියලා. මේ වගේ I2 එකක් හොයන්න ඕනේ. I2 කියන්නේ මොකද්ද? Zero to 5 minus x cos nx dx. හා හොයන්නකෝ දැන්. ඔයගලන්ට ඕනනම් පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ කෑල්ලම arithmetic function එකක් කියලා තනි function එකක් විදියට ගන්න. ඒක complicated වගේ නම් මේක කොටස් දෙකකට කඩන්න පුළුවන් 5 වතාවක් cos nx dx minus x වතාවක් cos nx dx. කැමති විදියකට හදන්න බලන්න ඉන්ටිග්‍රේෂන්.
කොයිකද මේකද මේකද